components of system unit. Okay, we are going to see about the system unit of a computer. Okay, so we have system chassis, a container that houses most of the electronic components that make up a computer system. So system unit contains system's electronic components and selected secondary storage devices. Okay, so we have system chassis and system unit. Okay, next we move to system unit types. Okay, for desktop, the system unit is in a separate case. Okay, we have tower units and also, okay, tower units means we have separate CPU here. Okay, and also another type is all-in-ones. Okay, all-in-ones, all components including monitor. Okay, so everything inside this. Okay, then for laptops, we have portable and much smaller. Okay, known as ultrabooks, okay, which covers laptop and tablet in one. And okay, for gaming, we have high-end graphics. Okay, laptop for purposely for gaming usually have high-end graphics. Okay, uh, okay. So another one is tablet. Okay, tablet. This one also we have covered in our module 3. Okay, tablets, mini tablet, smartphone, most popular device, handheld computer. It is actually one type of handheld computer because you can bring it anywhere. Extend the capabilities of cell phone. Okay, kalau kita tengok dulu-dulu telefon ni zaman-zaman apa parent kita, zaman-zaman tu telefon tu bentuk dia, dia bentuk apa, phone tu sendiri besar dan dia basic function je lah untuk call kan. Sekarang ni semua kat dalam tu, komputer, mini kamera, okay, nak dengar lagu, banyak sangat capabilities of cell phone. Jadi dia sebenarnya adalah dah macam satu types of computer. And then another system unit types is wearables. Okay, contain embedded computers. Okay, bila you pakai smartwatch, okay, sebenarnya smartwatch pun macam-macam yang boleh simpan dalam tu. Okay, dan kalau contoh you pakai jam yang boleh detect you punya heartbeat, you punya pergerakan, okay, berapa langkah dah hari ni, berapa 1000 langkah dah ke apa semua tu, itu juga adalah satu jenis system unit dan contain embedded computers. Okay. Okay. So we have covered okay, this one system unit. Okay. So system chassis tu most of the electronic components that make up a computer system. Compared dengan system unit, systems electronic component and selected secondary storage devices. So ada beza system chassis dengan system unit. Okay, next we move to component. Although all devices come in many shapes and sizes, they have similarities such as system boards, microprocessors and memory. So walaupun kita ada 5 jenis tadi, ada yang dalam bentuk desktop, laptop, smartphone, tablet, okay, wearables. Okay, kesemua tu mempunyai satu persamaan, iaitu mesti ada system boards, microprocessors untuk membolehkan processing, to enable processing inside it, and also memory to store the all the data, okay, for your device. Okay, for example, this is the desktop, okay, then this one laptop inside it. Okay, this is inside of the desktop. Okay, this one is inside the tablet. Okay, this one is inside the smartphone and this one inside the wearable. So kalau kita buka dalam tu, macam ni lah dia punya komponen dalaman dia. Okay, dia mesti ada system board, ada microprocessors and ada memory. So bila you nak beli komputer ataupun you nak beli phone, biasanya you akan tanya memory berapa, speed tu biasanya relate dengan microprocessors. Okay, next we move to system board. Okay, we're going to look at one by one. System board or main board, or sometimes biasa kita dengar motherboard. Kalau laptop rosak, bawa pergi ke kedai, dia kata okay, motherboard rosak. Okay, so motherboard tu sebenarnya adalah main board ataupun system board.
which controls communication for the entire computer system. Kebiasaannya kalau biasanya laptop ke smartphone tu dia rosak motherboard dia, biasanya dinasihatkan tukar barulah biasanya. Okay, so all components and devices connect to the system board. Maksudnya dia menjadi base lah. Okay, base untuk semua komponen lain. Okay. So data path and traffic monitor allow various components to communicate efficiently with one another. So dekat system board tu juga ada data path and traffic monitor. Okay, kalau you buka mungkin kat sini tak over clear, dia macam ada jalur-jalur. Okay. Itu sebenarnya adalah data path. Okay. Yang membenarkan communication antara setiap komponen yang dipasangkan dekat situ. Okay. Okay, next we try to look at what sockets and chips. Okay, system board contains a variety of electronic components. Okay, so two main components on the system board are sockets and chips. Socket for the connection points for chip, and chips actually tiny circuit board etched onto squares of silicon, also called silicon chip. Okay, biasa kita sebut chip kan. Semiconductor or IC ataupun integrated circuit. Okay, orang sebut IC. Okay, itu adalah chip ataupun semiconductor. Mounted on chip carriers. Okay. Next, okay, itu tadi adalah gambar bagi chip. Okay. Next, slot and bus line. Okay, additional system board components. Okay, selain daripada socket dengan chip tadi, slot, we have also slot. Provide a connection point for specialized card or circuit board. Okay, dalam gambar ni saya tak pastilah clear ke tak dekat you all, tapi dia bentuk macam panjang macam ni. Ni adalah slot. Okay, slot provide expansion capabilities for the computer. Dia bentuk panjang-panjang tu adalah slot. Okay, kita boleh slot masuk. Then bus line, connecting lines that provide pathways to support communication among electronic components. Dan you tengok jalur-jalur macam jalan macam tu atas motherboard tu, itu adalah bus line yang membenarkan communication antara setiap komponen. Okay, membawa signal bagi setiap komponen ke komponen yang lain. Okay, now okay, ni kalau you nampak kat sini ada dua slot for Intel, Pentium 2, Pentium 3. Okay, sekarang ni dah Pentium berapa dah. Okay, okay, so support ini dia punya kelajuan. Okay. Okay, so saya tak bagi detail lah untuk this one ni. Okay, so saya nak tunjuk slot dengan perbezaan slot dengan bus line. Okay, so you kena tahulah basic bila orang sebut socket tu apa, chip tu apa, slot tu apa, bus line tu apa. Okay, next we go for details for bus lines ataupun simply called as bus. So bus to connect parts of the CPU to each other and various other components on the system bus. Okay, bus tu adalah bus line tu maksudnya penghubung. Okay, pathways for bits representation data and instruction. Okay, data dalam komputer kita ni akan bergerak mengikut bus line tu. So bus width, number of bits that can travel simultaneously down by a bus. Okay, bus width ni maksudnya lebar bus tu. Okay, akan menentukan berapa banyak bits of data yang boleh dibawa dalam satu masa. Okay, contohnya kalau width dia 8, maksudnya 8 bits lah boleh dibawa dalam satu masa. Kalau 32 bits of data can travel simultaneously. Okay, sebab data dalam komputer kini dalam bentuk bit. Bit tu adalah binary digit dalam bentuk 0, 1, 1, 0 dan sebagainya. Okay, 0 dengan 1 sahaja. Okay, architecture and design are tied to the speed and power for the computer. So bus width ni lah akan menentukan speed juga. Okay, two basic categories of buses. Kita ada system bus which connect CPU to memory. Okay, then expansion bus connect CPU to other components. So bus ataupun penghubung di antara CPU ke memori komputer tu kita panggil system bus. Ni yang main lah. Dan yang expansionnya adalah
from CPU to other components. Okay, so now let's look at the expansion buses. Okay, principal types we have USB, okay, Universal Serial Bus. Yang ni bawah expansion buses ada Universal Serial Bus USB connects external USB devices onto the USB bus. Okay, dia menyambungkan USB device. And then Firewire primarily used to connect audio and video equipment to the system board. And then PCIe ataupun PCI Express, single dedicated bus for each connected device. Okay, next. Microprocessor. Okay, tadi kalau masih ingat, ada 3 benda yang walaupun berbeza, komputer tu dalam berbeza saiz, komputer, laptop, tablet, telefon, dia mesti ada motherboard, system board ataupun motherboard dan microprocessor. Yang keduanya adalah microprocessor. Okay, dia mesti ada 3 benda ni, system board, microprocessors dan memory. Okay, for microprocessor, apakah itu microprocessor actually? It is central processing unit. Okay, central processing unit kita panggil CPU or processor, contained on a single chip called microprocessor. Yang kaki-kaki banyak tadi kan, itu adalah chip, dan CPU ni berada dalam satu single chip yang dinamakan microprocessor. Okay, microprocessor ni penting sebab dia berfungsi sebagai brains of the computer. Okay, so there are two basic components of CPU. So CPU ni pecah lagi dua, dia punya basic components. Dia ada control unit and ALU, arithmetic logic unit. Okay, so control unit, the function is to tell the computer system how to carry out a program instruction, whereby for ALU perform arithmetic and logical operation. So ALU ni dia lebih kepada yang melibatkan arithmetic, penambahan, penolakan. Okay, tambah tolak tu semua tu lah. Okay. And or operation, semua tu logical operation, dia akan melibatkan ALU. Okay, tapi kalau untuk run program semua tu, itu adalah fungsi control unit. Okay, next. Microprocessor chips. Chips capacities are expressed in word size. Okay, word size. Word is the number of bits that can be processed at one time. Okay. So sama ada 16, 32 or 64. 16, 32 or 64. Okay. So clock speed, processing speed, or the number of times the CPU fetch and process data or instruction in a second. Okay. So bila kita sebut clock speed of a microprocessor, dia bermaksud berapa kali CPU mampu mengangkut dan memproses data ataupun instruction dalam satu saat. Okay, berapa kali dia boleh angkut data dan proses dalam masa satu saat. Merujuk kepada processing speed dia lah. Okay, so the unit for processing speed can be in microsecond. Okay. Microsecond ni 10 kuasa negatif 6. Okay, 10 kuasa negatif 6, 10 to the power of minus 6. Nanosecond, okay, 10 kuasa negatif 9. Okay, 10 to the power of minus 9. Picosecond, okay, 10 to the power of minus 12. Okay. Okay, picosecond, 10 to the power of minus 10 kuasa negatif 12. Dan femtosecond, 10 kuasa negatif 15. Quadrillion of a second. Okay, microsecond, million of a second. Nanosecond, billions of a second. Picosecond, trillion of a second. Femtosecond, quadrillion of a second. Okay, next. Multi-core chips. Okay, multi-core processors. 2 or more separate and independent CPUs within a system unit. Okay. Kita panggil multi-core processors. Okay. Quad-core support 4-core processors. So, kalau ada 4, quad-core lah. Okay.
istilah yang digunakan. So parallel processing, computers ability to divide tasks into parts that can be distributed across each core. So dalam komputer biasanya dia akan menggunakan sistem parallel processing. Parallel processing ni contohnya kalau dia ada 4 core, multi-core processors, dia akan divide the any task, processing task among these 4. Maksudnya seolah-olah dia bekerjasama lah. Okay. Dan burden of the task will be distributed equally among them. Okay. Maksudnya kalau ada satu task, dia akan bahagi supaya adil lah antara kesemua processors tu. So computers ability to divide into parts that can be distributed across each. Okay. Then Windows 8 and Mac OS X support parallel processing. Okay. So itu adalah jenis processors dan dia punya manufacturer. Okay. So yang ni Edison, Intel, i7, Intel, Cortex A series, ARM, nama manufacturer dia A series, AMD. Okay, specialty processors, co-processors designed to improve specific computing operation, graphic processing unit, GPU, or graphics co-processors designed to handle a variety of specialized tasks. Okay, contoh kalau ni, dia bagi contoh GPU, okay, for handling 3D images, encrypting data and standard featuring in gaming computers. Okay. So biasanya kalau untuk gaming dia ada graphic processing unit, okay, untuk handle a high quality of images. Okay, next. Okay, komponen yang ketiga tadi kita sebut mesti ada system board ataupun motherboard dan mesti ada processing unit dan juga ada memory. Okay, 3 basic komponen tadi, system board, microprocessors, okay, dan last sekali adalah memory. Okay, what is memory actually? It is a holding area for data, instructions and information contained on chips connected to the system board. 3 well-known types of memory chips. Okay, kita ada RAM, ROM and flash memory. So RAM stands for random access memory, ROM read-only memory. So memory ni adalah tempat simpanan data, instruction. Okay, part of instruction ni part of program. Okay, yang running dalam komputer kita. Dan chip untuk memory juga connected to the system board. Okay, so kita ada RAM, ROM and flash memory. So kita akan tengok one by one. Okay, the system unit contains 2 types of memory. Okay, generally we can divide 2 types of memory, volatile and non-volatile. Okay, volatile means loses its content when power is turned off. Example includes RAM, cache memory and virtual memory. Non-volatile does not lose contents when power is removed. Example, ROM and flash memory. Volatile memory ni maksudnya kalau kita turn off, kita putuskan electricity supply to it, so everything inside it will be lost. Okay, tapi kalau non-volatile, even you off the electrical supply to it, okay, the content still retain there, okay, remains there. Okay, contohnya macam ROM dengan flash memory. Okay, so let's look at one by one. Okay, RAM. Okay, ni bentuk RAM. Okay, circuit board dan dia punya chip. Okay, RAM access memory. RAM access memory, RAM chips hold programs and data that the CPU is presently processing. So volatile or temporary. Okay, volatile means temporary. Contents are lost when computer is powered off. Kalau you turn off komputer, maksudnya apa yang tengah running tu akan hilang. Okay, the content will be lost. Next is cache memory. Temporary also, high speed holding area between the memory and CPU. Okay, cache memory ni dia terletak di antara CPU dengan memory. Okay, tujuan cache memory ni untuk mempercepatkan lagi, okay, pengangkutan data daripada antara memory dan CPU. Okay, apa data yang akan disimpan di cache ni adalah data yang selalu diakses oleh CPU. Jadi dia diletakkan lebih dekat dengan CPU. Itu dalam cache.
So additional RAM can be added using an expansion module called DIMM, Dual Inline Memory Module. Okay, next is virtual memory. Tadi kita sebut RAM, cache memory dengan virtual memory ni adalah volatile. So, what is virtual memory? Virtual memory is a memory management capabilities that use hardware and software to allow computer to compensate for physical memory shortage by temporarily transferring data from random access memory RAM to disk storage. Okay. Virtual memory ni sebenarnya satu konsep yang mana ia adalah cara untuk RAM handle shortage of memory. Contohnya dia ada certain capacity. Bila certain capacity tu dah reach, maksudnya dah tepu, dia boleh switch sekejap data yang tidak digunakan ataupun less use data tu hard disk. Jadi hard disk tu adalah virtual memory. Jadi data yang diperlukan akan diambil daripada hard disk bawa ke RAM. Okay, disebabkan ketidakcukupan kapasiti dalam RAM, jadi dia terpaksa switch data yang diperlukan dengan data yang tidak diperlukan ataupun kurang diperlukan, dia akan switch dengan hard disk. Bila perlu bawa ke RAM, bila tak perlu pindahkan ke hard disk. Okay. Jadi contohnya kalau kapasiti dia setakat tu je, dia boleh ada lebih. Seolah-olah memberi gambaran bahawa memori yang ada pada komputer kita lebih, sedangkan memori yang ada limited. Tapi dengan penggunaan hard disk sebagai virtual memory, okay, menggunakan virtual memory konsep, seolah-olah nampak pada kita capacity of memory itu lebih daripada yang ada. Okay, begitulah secara ringkasnya. Okay, next. Each location in memory has an address. Memory is expressed in bytes. Okay, memory size is measured in kilobytes, KB, megabytes, MB, gigabytes, GB, and terabytes. Okay. Jadi setiap data akan disimpan di certain location, dan location dalam memory tu ada alamat dia, macam rumah kita lah. Kalau rumah teres, okay, setiap rumah tu akan ada address. Jadi bila orang nak datang rumah kita, orang akan tengok address. Jadi begitulah juga dengan data dalam RAM. Bila data tu hendak diakses oleh CPU, dia akan refer pada address tersebut. Okay, nak fetch certain data tu, dia akan refer pada certain address. So we try to look at the term kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Okay. Okay. So since kalau you tengok nombor di sini, dia bukan kata 1000, tapi dia 1024. Kenapa 1024? Okay, sebab 1 kilobyte adalah 1 darab 10 kuasa 3. Kilo tu adalah 10 kuasa 3. Okay, tetapi dalam 10 kuasa 3 bersamaan dengan 1000. Tetapi memandangkan kita punya komputer sistem, it works based on binary. Binary ni 0 dengan 1, so dia adalah base 2. Okay, base 2 ni maksudnya 2 kuasa berapa. Jadi 2 kuasa berapa, 2 kuasa 10, 1024. Tidak ada 1000. Okay. Jadi sebab itulah 2 kuasa 10 adalah 1024, dan megabyte 2 kuasa 20 yang akan dapat 1048576. Mega ni 10 kuasa 6. Okay, 10 kuasa 6. Okay. Okay, gigabyte 2 kuasa 30. Okay, 2 kuasa 30. 1 billion, or ataupun 2 kuasa 30 ataupun 10 to the power of 9. Okay, 10 kuasa 9. Gig tu 10 kuasa 9. Okay, kalau tera 10 kuasa 12. Okay. Okay, untuk giga 2 kuasa 30, tera 2 kuasa 40. So you can see here approximate number of bytes 1000, 1 million, 1 billion, 1 trillion. Okay, yang ni macam mana dapat ni? 2 kuasa 10, 2 kuasa 20, 2 kuasa 30, 2 kuasa 40.
Okay, approximate number of pages of text. Okay, next we move to ROM. ROM means read-only memory, information stored by the manufacturer, non-volatile and cannot be changed. Computer can read or retrieve data and programs in ROM, but the computer cannot change ROM. Contains special instructions to start the computer, to access the memory, and to handle keyboard input. Okay, and then the last one is flash memory. Flash memory combines of the features of RAM, can be updated. ROM, it is non-volatile, contain startup information. Okay, BIOS, BIOS means basic input-output system. Amount of RAM, type of keyboard, mouse, and secondary storage devices connected. Many ROM chips are being replaced by flash memory. So flash memory ni dia menggabungkan features of RAM, maknanya dia boleh di-update, boleh diubah kalau macam okay. Kalau then ROM, it is non-volatile. Konsep kalau ROM tadi, ROM dia non-volatile tapi tidak boleh diubah sebab data dalam tu adalah data yang sudah pun diisi oleh manufacturer. Jadi dia menggabungkan konsep ROM, which is non-volatile tetapi boleh di-update. Okay. Kalau konsep RAM tadi boleh di-update tapi dia volatile. Jadi dia menggabungkan kedua-dua konsep ini. Jadi kebanyakan ROM sekarang ni digantikan dengan flash memory. Disebabkan dia non-volatile dan juga boleh update. Okay, dan dia mempunyai data berikutlah BIOS, amount of RAM, types of keyboard, mouse and secondary devices connected to it.